மெஹந்தி ஃபுல் vlog பார்க்கலாமா? பிரைட் லொக்கேஷன் பாண்டிச்சேரியில் இருக்க நயினார் மண்டபம் தான். ஹென்னாக்கும் எஸ்டர்டே நைட்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டேன். மார்னிங் எழுந்து ரெடி ஆகிட்டு மெஹந்தி போட தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் கோன், டிஷ்யூ, சீலன் ஸ்ப்ரே, சிஸ்ஸர் அண்ட் ஃபைனலாக கிளாத்தும் எடுத்துக்கிட்டேன். பிரைட் வீட்டுக்கு 10:30க்குலாம் ரீச் ஆகிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் ரெடி பண்ணி கொண்டு போவோம்னு அதையும் ரெடி பண்ணிட்டோம். லன்ச் என்னோடய சிஸ்டர் தான் ரெடி பண்ணாங்க. டைம் ஆகவே அந்த வீடியோ எடுக்க முடியலை. நானும் என்னோடய சிஸ்டரும் தான் எப்பயும் மெஹந்தி போட போவோம். பிரைட் லொக்கேஷன் ரீச் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் 2 பஸ் மாறி போகணும். ஸோ வீட்டில் இருந்து ஸ்கூட்டியில் கிளம்பிட்டு ஸ்டாண்டில் ஸ்கூட்டியை விட்டுட்டு பஸ் ஏறிட்டோம். பாண்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் ரீச் ஆகவே ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஆகும். பஸ் ஸ்டாண்ட் ரீச் ஆனதும் நயினார் மண்டபம் போகிற பஸ்ஸாக பார்த்து ஏறிட்டோம். நயினார் மண்டபம் ஸ்டாப்பிங் இறங்கிட்டு பேக்கரியில் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பிரைடோட லொக்கேஷன் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஏன் இப்போது ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் மார்னிங் வந்து கிளம்புறதுக்கே டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ 10:30க்குலாம் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டோம். பஸ்ஸில் வரக்குள்ளே எதுவுமே பசிக்காது. பட் மெஹந்தி ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரத்திலே வந்து பசிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலான்ட்டு நாங்கள் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு போயிட்டோம். பிரைட் வீட்டுக்கு போனதும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க. பிரைட் வந்து ஃப்ரெஷ்அப் ஆகி வரணும் அப்படின்ட்டு. சரி ஓகே 10 மினிட்ஸ் நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம். பிரைட் வந்ததும் அவங்க சென்ட் பண்ண டிசைனை காட்டி இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணுமா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபைனலாக கேட்டுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் வேணாம், நான் சென்ட் பண்ண டிசைனே ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நம்மளும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஒரு ஹேண்ட் ஃபுல்லாக போட்டு முடித்ததும் ஒரு குட்டி பிரேக் விட்டேன். அந்த டைமில் நாங்கள் கொண்டு போன ஸ்நாக்ஸையும் நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டோம். நானும் என்னோடய சிஸ்டரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டுட்டோம். பிரைட் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸுக்கு அப்புறம் வந்தாங்க. அண்ட் தென் கண்டினியூ பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஹேண்டுக்கு. 2 ஹேண்டுமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போட்டு முடிச்சுட்டு இன் பிட்வீனில் பிரைட் கிட்ட கொஞ்சம் பேசிக்கிட்டு அப்படியே போட்டுட்டு இருந்தோம். சாங்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டுட்டு போட்டுட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் டைம் ஆகிடுச்சு, லன்ச் பிரேக் விட்டோம். நானும் என்னோடய சிஸ்டரும் சாப்பிட்டோம். பிரைடையும் போய் சாப்பிட்டு வாங்கன்னு சொன்னோம். ஒரு 30 மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்தோம். ஸோ அவங்களும் சாப்பிட்டு வந்தாங்க. லெக்குக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன். ஏன்னா வந்து அவங்க லெக்குக்கு 2 டிசைன் எனக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபைனலாக நான் நேரில் சொல்கிறேன் எந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. ஸோ அதை காட்டி அதில் சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு லெக்குக்கு ஒரு ஃபைனலாக ஒரு டிசைன் வந்து சொல்லிட்டோம். அதுக்கப்புறம் போடவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபுல் லுக்கை பார்த்துட்டு பிரைட் அண்டு பிரைடோட ஃபேமிலி எல்லாருமே ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைடு. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்மளோட அமௌண்ட்டை வந்து வாங்கிட்டு நாங்களும் கிளம்பிட்டோம். ஸோ இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது மெஹந்தி லேர்ன் பண்ணிக்கணும், இன்கேஸ் மெஹந்தி போடணும், பிரைடாக இருக்கீங்க, பாண்டிச்சேரி லொக்கேஷன்லேயே நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா பேக்கேஜ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். வீடியோவை கண்டினியூவாக பாருங்கள். ஃபுல் டிசைன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.